We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside and answer the charges. Thank you. A pleasure. May girl be with you. A pleasure. Please, move along. Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmont. Riprendiamo con Dragon Age Inquisition. Riprendiamo con questa nostra esplorazione di Orleis. The Templars left us to the mages. Open? Yes, as Liars. open as I can be. If you've a need for the well-cut or the sparkling, perhaps I can help. At the very least, we can appear like everything is normal. Yes. Ma chi è questo pirla? Che vendi quantomeno? Cinture. Vabbè, arrivederci, va? Commerciante fallito. Questo che è? Comprendo la preoccupazione che riguarda il diritto alla proprietà dell'estetica generale del bazar, ma è necessario lasciare spazio anche allo sfogo deliberato. Stiamo subendo non solo il conflitto civile che vede scontrarsi fratelli e sorelle, ma anche la guerra tra templari e maghi. Oltre alla perdita della Santissima e del migliore tra i nostri capi, stiamo subendo, soffrendo tutte le cose perché il cielo è lacerato ed è sopra i nostri occhi. Bla bla bla. Tutto ciò che conosciamo nel mondo è minacciato così come lo è il futuro. Pertanto credo che la fissione relativa alle persone scomparse rimanga. I cittadini, anche se indirettamente, siamo concessi di scrivere il nome dei defunti e quello dei presunti vivi, e con essi le critiche di aver ricevuto notizie o meno. Se non ho dubbi in merito alla compostezza che auspico per noi all'esiani, è invero necessario uno sfogo, è invero necessario il paradimento, è invero necessario il pianto. Se non vogliamo lasciare spazio a queste semplici espressioni, rischiamo la rivolta popolare. Scritto dal capitano Albion, guardia lesiana, barzare estivo. Interesting. Bello questo acquedotto, con le gondole. Siamo a Venezia. Un tovagliolo rosso che avvolge una chiave alle seguenti parole. Chiave rubata a un ubriacone che imprecava contro l'araldo. Non so quale sia la porta, mi tiro fuori, il mio debito è saldato. C'è qualcosa da leggere nascosto. La vedova lasciva, Timo Strada. Un tetras? La vedova lasciva saluta il fiorire della primavera con la raccolta, corazze natiche perfette, con la scandalosa rappresentazione del favorito di Sua Maestà, colto deliziosamente in flagrante. Potrà la sua uniforme e la sua modestia resistere all'assalto? La vedova lasciva esibizioni per i nobili di pensiero dal passo vivace. La stessa dama afferma difficilmente un tetras. Ma generosamente stimolante, se la corazza di lucente fa per voi dovrebbe 3 foulard svolazzanti su 5. What? Cazzo ho appena detto? Pesci. I uccelli d'acqua muoiono. Pesci non adatti. Ti hanno avvelenato il mare qua. Voi perché vi fidate dei templari? Quel cittadino sta dicendo i templari ci hanno lasciato i maghi. You are the herald of Andraste, are you not? I have an invitation for you. È gradita la vostra presenza alla mia festa che si terrà presso il castello del Luca Bastien de Gislein. Cordialmente Vivienne de Fer, prima incantatrice di Monsimbard, incantatrice di corte. Ah, questo è interessante. Bene. Abbiamo altre cose da fare qui?
Sì. Sì, abbiamo altre cose. Wow. Da questa finestra il ladro Dreadwell fu testimone della tentata aggressione a Dama Custins, sacrificò la sua libertà per catturare l'assalitore, un bardo di Messer Alevin. Il ladro eroe, il bardo assalitore e il nobile cospiratore furono tutti castigati per le loro azioni, frustata ai lavori forzati, morta in servizione agli eventi sociali rispettivamente. Lo scandalo durava molto più dell'adattamento teatrale che immaginava i tre come fratelli separati dalla nascita che gareggiavano per mano di Dama Castin, la quale provava enorme diletto. La conclusione era decisamente affine agli eventi originali, a eccezione delle punizioni del ladro e del nobile, che furono scambiate per creare un effetto comico. Le recensioni furono buone, sebbene alcuni pensassero che l'altezza della capigliatura della signora fosse troppo realistica, fosse poco realistica. Che sto figliamo il bardo io ovunque. Un frammento di pergamena strappato da un documento decorato infilato in un grosso calzino rosso. E dobbiamo obbedire a dovere. Incontriamoci alle 3 campane per discutere come servire al meglio la nuova gestione. Si leggono queste parole scarabocchiate e con qualche errore. Araldo in tempo, lode Andraste. Messi insieme i messaggi rivelano un orario e un percorso da chiave di un posto sulla mappa del mondo. Ah, questo mi incuriosisce. Andiamo a vedere. Oh. Funziona, non sono morto. Wow, un mito. Sono sicuro che ci sarebbe molto da girare qui ad Orleis. Anche perché ho visto che divisa in più piani, insomma è un po' incasinata. Well, this has all been a frustrating mess. Templars and Chantry and especially the mages. Just everything. Ma per ora non ci interessa. E adesso? If I might have a moment of your time. E tu chi sei? Grand Enchanter Fiona? Leader of the Mage Rebellion. Is it not dangerous for you to be here? I heard of this gathering, and I wanted to see the fabled Herald of Andraste with my own eyes. If it's help with the breach you seek, perhaps my people are the wiser option. I'm surprised the leader of the mages wasn't at the conclave. Yes. You were supposed to be, and yet somehow you avoided death. As did the Lord Seeker, you'll note. Both of us sent negotiators in our stead in case it was a trap. I won't pretend I'm not glad to live. I lost many dear friends that day. It disgusts me to think the Templars will get away with it. I'm hoping you won't let them. So you think the Templars are responsible? Why wouldn't she? Lucius hardly seems broken up over his losses, if he's concerned about them at all. You heard him. You think he wouldn't happily kill the Divine to turn people against us? So yes, I think he did it. More than I think you did it, at any rate. Does that mean the mages will help us? We are willing to discuss it with the Inquisition at least. Consider A this an patto che invitation distingueremo i to templari, Redcliffe. Come, meet with the mages. An alliance could help us both, after all. I hope to see you there. Au revoir, my Lord Herald. Tutti orlesiani, oh. Come, let us return to Haven. Tutti orlesiani. Porca miseria. Return to Haven. Però abbiamo due robe da andare prima di tornare a Haven. Indizi lasciati... Ah, questa qua è Genera Rossa. Gli indizi lasciati dagli amici di Genera Rossa conducono a un luogo preciso nei pressi di Valoroio. Dove siamo qui? Modisticamente non ce ne andiamo a Haven per poi tornare qua vicino, no? Mini dungeon con nemici di livello 4. Fattibile, andiamo. Vediamo che abbiamo lì sopra un mercenario, non sono state lanciate.
Ci vorrebbe qualcuno che andasse a picchiare quello stronzo di sopra perché il tizio che bersaglia non mi piace per niente. Perfetto. Guardate come è congelato, poverino. No, il doppio muro di scudi di Warlock e Cassandra non è male come strategia, eh? Anche io spero di sbloccare nuovi compagni in fretta. Il messaggio del VPN sono sicuro al 100% che è un nuovo compagno, perché ho visto nei trailer, comunque se ne parlava. E quindi senza ombra di dubbio ce l'avremo nel party. Gennina rossa potrebbe. Herald of Andraste! How much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? What is that? Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. So, you followed the notes well enough. Glad to see you're kind of plain, really. All that talk, and then you're just a person. I mean, it's all good, isn't it? The important thing is you glow. You're the herald thingy. Ma io lo volevo interrogare. You killed him before he could say who he worked for. And before he could shout magic. What? My people said the Inquisition would want him dead. So he's dead. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. What? Why didn't you take their weapons? Because no breaches. Ho rubato le scarpe, guardate, i pantaloni direttamente. Sono i cavalieri che combattono in mutande, ma dai. Bellissimo. Oh, ma questa cosa è fantastica. Guardate i cavalieri in mutande. Oh, poi combattono in mutande, però fanno danno. Altro che se fanno danno. Abbastanza danno. Vabbè, sono sciolti pure loro. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. How about we get to know each other first? You know, names and such. One name. No, wait, two. Well, it's like this. I sent you a note to look for hidden stuff by my friends. The Friends of Red Jenny. That's me. Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate. Ah. So here, in your face, I'm Sarah. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I use them to help you. Plus arrows. Quindi VDN stai fornendo una rete di spie? The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you. I'll crush you. Ooh, crush you. Then you've got cloaks and spy kings, like this tit. Or was he one of the little knives, all serious with his little knife?
All those secrets. And what gave him up? Some houseboy who don't know shite, but knows a bad person. Mi scommetto, questa pare la sorella di Zevran. I'm not knifey shiv dark, all hidden. But if you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. Questa qui è tipo Zevran all'ennesima potenza, cioè. So who are your friends of Red Jenny? You must know them. Oh, it's not hard to understand if you're not trying to waste your day on it. Someone little always hates someone big. And unless you don't eat, sleep, or piss, you're never far from someone little. Doesn't always work out, but a lot of people hated this guy. Someone got a laugh, someone got even, someone got paid. And someone has to have explained to them that free help is good. Back there you wanted to know if I glowed. Why? That's what you do, innit? You walked out of somewhere and now you glow. Andraste's herald. True or not, it seemed like the easiest way to know it was you. True or not? Well, that's what they say and all. Look, don't get ahead, yeah? I want to help this... whatever it is. Inquisition. Va bene, va bene. Se ci tieni. All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Che entusiasmo! Davvero, cioè... non ha selezionato nessuno? Vabbè. Un sacco di braghe abbiamo trovato. Geniale. Questo cos'è? Un altro sacco di braghe. Il vetriolo blu. Assurdo. Talismano con calcolo di Gurn. Che cos'è? Rubiamo tutto quello che possiamo da questo posto. Poi andiamocene. Dopo questa strage abbiamo anche un incontro reale. Che bello, abbiamo Sarah in Parte. Era un personaggio che mi ispirava moltissimo dai trailer. Sono curioso di vedere cosa ci riserverà per il futuro. La prima incantatrice viene di Montismart, nota come Madame de Fara, ha invitato l'Inquisizione a un ricevimento nel castello del duca Bastien de Giselain. Aggiungiamo la località, ovviamente. Lord Trevelyan of Ostwick, representing the Inquisition. A pleasure, sir. We so rarely have a chance to meet anyone new. It is always the same crowd at these parties. So you must be a guest of Madame de Fer, or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have heard the most curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. What have you heard about me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. I'm not familiar with that name. I was invited here by First Enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. I've heard very little about Duke Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the civil war. Bastien probably wishes to distance himself from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it.
Some of those storytellers may have gotten carried away. But only for the best effect. The Inquisition is a ripe subject for wild tales. The Inquisition. What a lot of pig shit. Chi è sto imbecille? Washed up sisters and crazed seekers. No one can take them seriously. Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. I've never made any claims to holiness. What's your point? In front of all these people, you admit to being a pretentious usurper. We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside. Sì, vieni qua e ti rompo il culo a stelle strisce. No! My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? My lord, you're the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish man? Addirittura uccidiamolo! No, dai, mi sembra un pochettino esagerato. I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with it. I'm delighted you could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Ah. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first Enchanter of Montsimard and Enchantress to the Imperial Court. Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Bye. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Che certo questi nobili sono complicati, eh? Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With Divine Justinia dead, the Chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance to your cause. What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my disposal. Comodo. And I'm a mage of no small talent. Will that do? Sì, infatti. Does that mean you'd be aiding the Inquisition from the Imperial Palace? Ordinarily, I would be happy to serve as liaison to the court, but these are not ordinary times. The veil has been ripped apart and there is a hole in the sky. It is now the duty of every mage to work towards sealing the breach. And so I would join the Inquisition on the field of battle. Cioè, oddio, non sono così tanto sorpreso perché lo sapevo. Però va bene. What's in this for you? The same thing anyone gets by fighting this chaos. The chance to meet my enemy, to decide my fate. I won't wait quietly for destruction. Are you devout? Interrogatorio What's your assurdo. opinion of the Chantry? I was a great admirer of the late Divine Justinia V. The Chantry, at its best, unites the disparate cultures of Thedas and looks after its most vulnerable. Had she lived, Justinia could have accomplished so much. Is your interest in the Inquisition Madame de Fer, or is it more personal? Aren't you charming? It's professional, of course.
The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivian. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Bene, abbiamo ottenuto un altro compagno di viaggio. Compagni che utilizzerò poi quando torneremo a fare l'esplorazione di quella parte di mappa che abbiamo saltato, ovviamente, perché non ho intenzione di perdermi parti di storia così. You there. There's a shield in your hand. Block with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. Colin, come andiamo? We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. At least I got everyone's attention. That you did. I was recruited to the Inquisition in Kirkwall myself. I was there during the Mage Uprising. I saw firsthand the devastation it caused. Sir. Cassandra sought a solution. When she offered me a position, I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. You left the Templars for this. You believe the Inquisition can work? I do. The Chantry lost control of both Templars and Mages. Now they argue over a new divine while the breach remains. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Our followers would be part of that. There's so much we can... Forgive me. I doubt you came here for a lecture. No. 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 I hadn't planned on it, no. Then I shall spare you. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report on our supply lines. As I was saying. Lasciamo perdere, va, Cullen, tu non meriti di dialogare con me. C'è qualcun altro qui tipo Cassandra, ma non la vedo. Poi dice ci dovrebbe essere Cassandra, ma non c'è. Non compare, quindi vabbè, ste banane, insomma. Invece, prima di raggiungere il tavolo del... Che laggata, prima di raggiungere il tavolo dell'Inquisizione andiamo a visitare i nostri nuovi compagni. Perché abbiamo Varric, Sera... Qua c'è una quest. Varric, Sera, Solas, Leliana, Vivienne qui. Ok, andiamo alla Sera prima. Vai Varric, come andiamo? A posto? Sera! And you seem... So, this is it, huh? Oh no, it's fine, yeah? It's just, I thought it'd be bigger. Hear that? I meant the stronghold, but it sounded like... Well, it's funny, right? Anyway, stopping wars should earn more sovereigns than this. Need things back to normal for coins to be flowing again. Another reason the Templars and Mages need to be sat down. It's not just a war between those two. Well, sure, the sky has a hole in it, but I can't put an arrow in that. Well, I have. Doesn't come down. That's weird. And that's the point, right? It's weird and right there, but they still want to punch each other. They're too busy to look up where the real questions are. Is there something else you're looking for? Like, what's behind all this? Maybe. I don't know. First things first, right? I help you, march, arrow, kick. Then people stop being stupid, and everything starts to make sense again. Sound good to you, all chosen Lord Herald?
I think I'll enjoy having you around, Sarah. I hope you'll feel the same. Not even. Get to work, Herald. I'm gonna Il go mio kick cuore some si è out of bed. spezzato. Scusate. Credo che metterò in pausa il video per andare a piangere in un angolino. Solo. Non vado nemmeno a parlare con Solas perché mi sta troppo sui coglioni. Eliana, dammi qualche news in più. So it's true. Butler has stand on us. I hope my hunch was È wrong. giusto Butler ci ha tradito. Not as well as I thought. Show me the reports. There were so many questions surrounding Farria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Farria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Wait. What are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him? Just like that? You find fault with my decision? We can't solve our problems with murder. And what would you suggest? Leave him be. Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this. Sembra, come si chiama? Sembra Garrus versione 2.0 se avete giocato a Mass Effect. I expected better from the Inquisition's spy master. You've made that point clear. Apprehend Butler, but see that he lives. Now if you're happy, I have more work to do. Abbiamo le palle all'Eliana, sì. Reports of fade rifts and demons keep coming. The people are terrified, and it's only getting worse. The only thing that will calm their fears now is the hope that someone out there can save them. You have to be that someone. No one else has any power over the rifts. Seal them. Your legend will spread, and Thedas will learn to trust the Inquisition. Why do you want me to seek out the rebel mages? Why do you care? I've known mages. Some of them were better people than me. And yet I'm free and they're not. It's not right. Tipo Win. Chi si ricorda Win? Anything I should know? I've nothing to report at the moment. They called you the left hand of the Divine. That they did? What of it? Oh, come on. Dammi più informazioni. What exactly does the left hand of the Divine do? A divine always has enemies. And Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. You still haven't told me what you did exactly. I handled difficult situations that couldn't be resolved through more delicate means. Ok. I'd like to hear about Justinia. What was she like? A friend. A mentor. Like me, she had secrets, made mistakes. It made her human. I think her followers responded to that. How did you and Justinia meet? I met her a long time ago, before she became divine. Before she was Justinia. When I met her, she was Mother Dorothea. I was at my lowest. Broken, lost. And Ah, quindi era lei che... No, wait. She hates it when I say that. I saved myself. She just showed me it was possible. Ah. Was there something more than friendship between you? You're asking if we were lovers? Typical.
I was devoted to her, therefore it must be romantic. Love is common. Love is simple. My bond with Justinia was something greater. She was a sister, a mother, Vabbè, ha perso il cervello. So, to answer your question, yes, it was more than friendship. E non mi parli del custode grigio? We'll talk more later. Vabbè, niente, non mi parla del mio custode grigio. Porca puttana. Siamo tornati. It's good you've returned. We heard of your encounter. Yes. You heard? My agents in a city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses, as well as the capital. We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more united? It could be 10 times worse. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. After the Divine's death, they're probably scrambling for allies. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave. The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. Then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have all disappeared. Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is... In fondo non fanno altro che ammazzare demoni, semplicemente che... In realtà un arcidemone è un demone, la Prole Oscura sono gli schiavi del demone, quindi ammazzano demoni, ammazzano mostri, siamo lì. Beh... sì, sembra sospetto in effetti. That does sound odd, I agree. The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Black. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at ease. And if he can't? Then there may be more going on than we thought. Oh well. In tutta questa storia abbiamo raggiunto il livello 5, fantastico. E abbiamo sbloccato 2 nuovi compagni di viaggio. Questo è interessante. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo a livello di dialoghi, altrimenti direi che ci lanciamo nuovamente nella zona di Redcliffe per conquistare il resto della mappa. Allora, abbiamo un bel po' di missioni. Wow. Paladini dei giusti, potete di questo 15, ne possiamo andare. Did you see the message I sent? Yes, thank you. Allora, questo è il Ferelden. Quindi, se questa è la mappa del Ferelden, se non ricordo male, qui ci stava il circolo dei magi. Non può essere. Redcliffe dovrebbe essere qua in zona. E qui c'è Denerim. Queste invece sono le terre selvagge, le foreste. Per Rusta le terre centrali. Qui ci stava Lothering, credo che si chiamasse il villaggio da dove viene Hawk, e poi siamo andato a Kirkwall. Avrei bisogno di un favore, o meglio di un prestito. Dato che lo restituirò oggi, ho ricevuto una lettera del mio editore di Kirkwall. Dice che un paio di settimane fa uno stampatore antimano ha messo in giro delle copie di duri della città superiore 3.
la riresa dei conti. Vi lascio assaporare l'assoluta repellenza di questo titolo. Qualche anno fa ho chiesto i miei contatti nella gilda dei mercanti di indagare sull'autore di quest'opera e dopo aver intassato 200 pezzi d'oro sono venuti a dirmi che Philip Belenfort è uno pseudonimo. Ce sarei arrivato da solo, gratis. Voi avete conoscenze nelle casette degli stampatori antimani, magari riuscire a scoprire qualcosa di più rispetto alla scelta della gilda. Se questo misterioso scrittore ha uso la gilda dei mercanti, dovremmo mettere i corvi sulle sue tracce. Quello non era adatto per questi incarichi. Andiamo ai diplomatici. At your service. Ok. E ora assistiamo anche per i parenti del Trevelyan. Altura perenne! Altura perenne non era la casa del custode grigio? Forse è un fail, però mi ricordo di sì. Desidera porgere le nostre più sentite condoglianze per la morte della divina Giustinia. La santissima era impareggiabile in saggezza e dedizione alla pace e ponevano grandi speranze nell'uscita del suo conclave. Terremo una veglia d'altura perenne in ricordo di Giustinia, alle quali invitiamo cordialmente l'Inquisizione. Eh sì, Terry in Cusland. Conosco dell'incuso e conoscevo Giustinia. Infatti, un messaggio di Leliana sarebbe interessante. Let's see what we have. Ok. Poi. Ma scusa un attimo, Terin Cosland non dovrebbe essere il mio personaggio? Chi è rimasto lì all'altura perenne? Perché sono tutti quanti morti? Il fratello? Il fratello era morto, non me lo ricordo. Quello grande, il fratello maggiore. Ah, non mi ricordo, porca miseria. Va bene. Forse non è morto allora. Possibilmente era in mezzo alla battaglia. Non si sa effettivamente che fine abbia fatto. Indaga sulla costa tempestosa. I custodi grigi sono praticamente scomparsi al Ferelden dopo l'attacco alla prova oscura quando ci stavano amaranti. Aspetta. È normale che l'ordine esca di scena quando non ci sono flagelli all'orizzonte, ma alcuni rapporti hanno segnalato la presenza di un gruppo di custodi lungo la costa settentrionale. Verosimilmente, anche se non è ormai facile intuire i piani dei custodi, il varco ha attirato la loro attenzione e sanno qualcosa di inquisizione dovrebbe scoprirlo. Va bene, mandiamo questi agenti qui perché voglio scoprire molte più informazioni su questo di grigi. Tenente attimo su costa del messaggio minerale su queste attività. Non adesso. Non ci vado per un motivo. Perché se noi abbiamo la possibilità di incontrare un custode grigio, un altro custode grigio, portarlo con noi sarebbe utile se dobbiamo incontrare dei custodi. Per cui però li lasciamo lì. E a questo punto direi che possiamo una quest. Sì. Tu chi sei? Beh? Excuse me. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. What's the message? We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. My company Iron commander, Bull. Iron Bull, offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bull's charges can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. What can Furia your Bull's Taurina. charges offer the Sembra una Inquisition? pubblicità in diretta alla Red Well, Bull. we're tough and we don't break contracts. Ask around Val Royeaux. We've got references. What should I know about your commander? Iron Bull. He's one of those Kunari, the big guys with the horns. He leads from the front. He pays well and he's a lot smarter than the last bastard I worked for. Best of all, he's professional. We accept contracts with whoever makes the first real offer.
You're the first time he's gone out of his way to pick a side. Ok. I look forward to meeting this Iron Bull. We're the best you'll find. Come to the storm La coast costa so you can see us in tempestosa. action. Ah. Aspetta. What? Vabbè, scopriremo dopo quest'altra missione. E la scopriremo anche nel prossimo episodio, perché abbiamo chiacchierato talmente tanto che il tempo è passato di nuovo. Per cui, osservando il varco, cercherò di capire dove andare nella prossima missione. E ci vedremo nel prossimo episodio. Votate, commentate. Alla prossima.